Mycobacteria divided into four main groups: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, atypical Mycobacteria, Mycobacterium leprae. All mycobacteria are intracellular acid-fast bacilli. They are in pairs or in small groups. Sometimes show branching filamentous forms. They are aerobic, non-monotonous for forming non-capsulated slow-growing forms. الميكوبكتيريا أو المتفطرات هي عصيات داخل خلايا سريعة الحمض وتكون على شكل أزواج أو في مجموعات صغيرة تظهر في بعض الأحيان أشكال خيطية متفرعة وهي عبارة عن أشكال هوائية غير متحركة غير بوغية غير مكونة لسبورات بطيئة النمو. Mycobacterium tuberculosis scientific classification Kingdom Bacteria Phylum Actinobacteria Order Actinomycetes Suborder Corynebacteriae Family Mycobacteriaceae Genus Mycobacterium Species Mycobacterium tuberculosis. التصنيف العلمي لهذه البكتيريا يتضمن المملكة البكتيرية الشعب البكتيرية الشعاعية الرتبة Actinomycetes الرتبة الفرعية الوتدية العائلة المتفطرة جنس المتفطرة النوع هو المتفطرة السلية وكذلك تسمى بعصية كوخ تسبب المايكوبكتيريوم tuberculosis مرض السل. Mycobacterium tuberculosis Morphology and identification Typical organism in tissue Tubercle bacilli are thin straight rows measuring about 0.4 multiply 3 micron with variable morphology from one species to another. While in culture, long filamentous forms are sometimes seen with swollen or club-shaped forms, which indicates the close relation of these organisms to the higher fungi. Hence, they are called Mycobacteria, fungus-like bacteria, hence called Mycobacteria. عند دراسة الشكل المظهري وتشخيص عصيات السل حيث نجدها في النسيج على شكل قضبان مستقيمة ونحيفة. أما في المزرعة أو في الوسط الزرعي فتكون أشكال خيطية طويلة أو أشكال على شكل هراوة مما يشير إلى أن لها علاقة وثيقة بالفطريات ومن هنا تأتي تسميتها بالمايكوبكتيريا أي البكتيريا الشبيهة بالفطر hence called mycobacteria. Mycobacteria cannot be classified as gram-positive or gram-negative. They are characterized by acid fastness, i.e. acid alcohol quickly decolorizes all bacteria except the mycobacteria. Acid fastness depends on the integrity of the waxy envelope. The Ziehl-Neelsen technique of staining is employed for identification of acid-fast bacteria. الميكوبكتيريا لا يمكن تصنيفها كبكتيريا سالبة ل7 جرام أو موجبة ل7 جرام. تتميز هذه البكتيريا بأنها سريعة الحموضة acid fastness أي أن الأسيد الكحول المستخدم في صبغة الزيل-نيلسون بسرعة له القابلية على قصر كل أنواع البكتيريا باستثناء الميكوبكتيريا. الأسيد فاستنس لهذه البكتيريا تعتمد على متانة الشمع المحيط بجدار أو غلاف الخلية. الزيل-نيلسون تكنيك هذه التقنية تستخدم لصبغ هذه البكتيريا أو لتشخيص الأسيد فاست بكتيريا. Mycobacterium tuberculosis. They are slow growing with generation time 14 to 15 hours. Therefore, 3 to 6 weeks required for good growth. Organism resistance to acid and alkalis. Organism resistance to antimycobacterial drugs. Strain were found to be resistant to isoniazid and also other drugs due to chromosomal mutation because they do not possess plasmids.
Mycobacterium tuberculosis is differentiated from other mycobacterium by its production of the niacin. تنمو هذه البكتيريا ببطء وبزمن جيل 14 إلى 15 ساعة، لذلك يتطلب 3 إلى 6 أسابيع للنمو الجيد. تقاوم هذه الكائنات الحية الأحماض والخلويات، وكذلك مقاومتها للأدوية المضادة للمايكوبكتيريا. تم العثور على سلالة لتكون مقاومة للأيزونايز وأيضا الأدوية الأخرى بسبب طفرة الكروموسومات لأنها لا تحتوي على بلازميدات. يتم تمييز بكتيريا السل عن بقية المتفطرات أو المايكوبكتيريوم عن طريق إنتاجها للنياسين. Culture. There are 3 general formulations that can be used for both the non-selective and the selective media. 1. Semi-synthetic agar media. Example, Middlebrook 7H10 and 7H11. 2. Unsatiated egg media. Example, Lowenstein-Jensen media or Lowenstein-Jensen media. Contains salt, glycerol, and complex organic substance. Example, a fresh egg yolks, potato flour, and other ingredients. Malachite green is included to inhibit other bacteria. The small inocula and specimens from patients will grow on these media in 3 to 6 weeks. These media with added antibiotics are used as selective media. The 3 broth media, example Middlebrook 7H9 and 7H12. إذن بالنسبة للوسط الزرعي هنالك 3 صيغ عامة يمكن استخدامها لكل من الأوساط الزرعية الانتقائية وغير الانتقائية، وتشمل وسط أجار الشبه صناعي، ومثاله على سبيل المثال ميدلبروك 7H10 and 7H11. وسط البيض على سبيل المثال لونشتاين جنس الميديا، ويحتوي على الأملاح والجليسرين والمواد العضوية المعقدة على سبيل المثال البيض الطازج، صفار البيض، دقيق البطاطس ومكونات أخرى. كذلك يضاف إلى هذا الوسط الملكايت أخضر، الملكايت أو الملكايت جرين، وذلك لتثبيط البكتيريا الأخرى. يتم استخدام هذه الأوساط كأوساط انتقائية مع إضافة المضادات الحيوية لها. ثالثا، وسط المرق ويكون هذه الأوساط سائلة، على سبيل المثال ميدلبروك 7H9 and 7H12. Colonies of Mycobacterium tuberculosis on Lowenstein-Jensen medium are dry, rough, raised, irregular, with ringled surface. They are creamy white, initially becoming yellowish or buff-colored on further incubation. مستعمرات المايكوبكتيريوم tuberculosis على وسط اللونشتاين-جنسن ميديوم تكون جافة وخشنة ومرتفعة وغير منتظمة مع السطح مجعد. لونها أبيض كريمي في البداية ثم يصبح مصفرا أو برتقاليا بطول فترة الحضن. Constituent of tubercle bacilli. A lipid. Mycobacteria are rich in lipids. These include mycolic acids, waxes, and phosphatides. Protein and lipids are some to extent responsible for acid fastness. Virulent strains of tubercle bacilli form microscopic serpentine cores in which acid-fast bacilli are arranged in parallel chains. Cord formation is correlated with virulence. A cord factor inhibits migration of leukocytes, causes chronic granulomas, and can serve as an immunologic adjuvant. B proteins. They elicit the tuberculin reaction. They can also elicit the formation of a variety of antibodies. C polysaccharides. They can induce the immediate type of hypersensitivity and can serve as antigens in reactions with sera of infected persons. مكونات عصيات السل، ونقصد بها مكونات السيل وول لهذه البكتيريا. أولاً الدهون. المايكوبكتيريا غنية بالدهون وتشمل هذه الأحماض الفطرية والشمع والفوسفاتيد. البروتينات والدهون مسؤولة إلى حد ما عن الأسيد فاستنس، أي ثبات الحامض. تشكل هذه السلالات الفتاكة أو الممرضة من عصيات السل حبال سربنتين مجهرية
حيث يتم ترتيب العصيات الثابتة للحامض أو الصامدة للحامض أسيد فاست باسيلاي في سلاسل متوازية، فتكوين الحبل يرتبط بالضراوة. يمنع عامل الحبل أو الكورد فاكتور هجرة الكريات الدم البيض ويسبب أوراما حبيبية مزمنة، ويمكن أن يكون بمثابة مساعد مناعي. بالبروتينات، وهي البروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين تفاعل التوبركلين، وهذا ما سيتم شرحه في السلايدات القادمة. التوبركلين تيست، وأيضا يمكن أن تؤدي إلى تكوين أجسام مضادة متنوعة. السكريات السكريات، ويمكن أن تحفز النوع الفوري من فرط الحساسية، ويمكن أن تكون بمثابة مستضدات في تفاعلات مع مصل الأشخاص المصابين. هذا السلايد يوضح الكورد growth or serpentine arrangement of virulent strains. هذا السلايد يوضح تركيب جدار الخلية لبكتيريا المايكوبكتيريوم tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, resistance and survive. If protected from the sun, the bacilli can survive desiccation for weeks or even months, and in dry state of sputum or excreta for 6 to 8 months, and in 5% phenol for several hours. The bacilli are killed at 60 centigrade for 15 to 20 minutes, and in 2 hours when exposed to sunlight. Variation and virulence and the formation of the variant bacilli كلمة جيرا BTG. يمكن للعصيات أو عصيات السل البقاء على قيد الحياة من الجفاف لأسابيع أو حتى أشهر، وفي حالة جافة من البلغم أو الفضلات لمدة 6 إلى 8 أشهر، وفي 5% فينول لعدة ساعات. تقتل العصيات عند 60 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ساعتين عند التعرض لضوء الشمس. Pathogenesis of Mycobacterium tuberculosis. In man, tuberculosis infection almost exclusively occurs by means of inhalation of a single virulent tubercle bacilli, or at most a few bacilli in a droplet of sputum or other infected material. Mycobacteria in droplets are inhaled and reach the alveoli. The disease results from the establishment and proliferation of virulent organisms and interaction with the host. Resistance and hypersensitivity of host greatly influence the development of the disease. The virulence of Mycobacterium tuberculosis rests with its ability to survive and grow within host cells, although the organism produces no demonstrable toxins when engulfed by macrophages. Bacterial sulfolipids inhibit the fusion of phagocytic vesicles with lysosomes, therefore it will escape the killing and degradation by the lysosomal contents and lead to the formation of gone focus or primary focus. Pathogenesis of Mycobacterium tuberculosis. في الإنسان تحدث العدوى السلية وعدوى السل بشكل حصريا تقريبا عن طريق استنشاق عصية واحدة من المايكوبكتيريوم tuberculosis أو التوبركل باسيلاي، أو على الأكثر عصيات قليلة في قطرة من البلغم أو أي مادة مصابة. يتم استنشاق المايكوبكتيريوم الموجودة في القطيرات وتصل إلى الحويصلات الهوائية. ينتج المرض عن طريق أن تكوين وانتشار الكائنات هذه الكائنات الضارة وتفاعلات مع العائل أو المضيف، وتؤثر المقاومة والحساسية المفرطة للمضيف بشكل كبير على تطور المرض. تكمن ضراوة المايكوبكتيريوم tuberculosis أو التوبركل باسيلاي في قدرتها على البقاء والنمو داخل الخلية المضيفة، على الرغم من أن الكائن الحي لا ينتج سموما يمكن إثباتها عندما تبتلعها الماكروفاجز، فإن السلفوليبيدات البكتيرية تمنع اندماج الحويصلات البلعمية مع الجسيمات الحالة، لذلك سوف تفلت بكتيريا المايكوبكتيريوم أو هذا المايكرو أورجانيزم أو هذا الكائن الحي من القتل والتدهور بالمحتويات اللايسوزومية،
ويؤدي إلى تكوين ما يسمى تركيز جون فوكس أو primary focus. Since the organisms live in the highly oxygenated areas, they will be deposited in the bronchioles or the alveoli, which will be taken by the fixed macrophages, where they will start their multiplication intracellularly, and when increased in number, the cell bursts and new phagocytes become infected and repeat the cycle. During this period of 3 to 4 weeks, sufficient antigen is released to sensitize the host to tuberculous, which develops an allergic response. نظرا لأن هذه الكائنات الحية أي المايكوبكتيريوم tuberculosis تعيش في المناطق عالية الأكسجين، فسوف يتم ترسيبها في القصبات الهوائية أو الألفيولاي، والتي ستأخذها البلاعم الثابتة، حيث ستبدأ تكاثرها داخل الخلايا. وعندما يزداد عدد المايكوبكتيريوم tuberculosis، تنفجر الخلايا وتصاب الخلايا البلعمية الجديدة بالعدوى وتكرر الدورة. خلال هذه الفترة من 3 إلى 4 أسابيع يتم إطلاق مستضد كافي لتوعية المضيف أو لتحسيس المضيف، يسمى بالتوبركلوبروتين الذي يطور استجابة تحسسية. This leads to an acute inflammatory process followed by central necrosis, which appears at the site of the primary focus, which contains large number of organisms. A few bacilli may be carried by phagocytes through the lymphatic channels to the regional lymph nodes, which become enlarged and may cause it. The whole process, which is the primary focus, the draining lymph node channels, and the enlarged cases regional lymph nodes, produce what is called the primary complex. يؤدي هذا إلى عملية التهابية حادة يتبعها نخر مركزي يظهر في موقع التركيز الأساسي، الذي يحتوي على عدد كبير من التوبركل باسيلاي أو هذه الكائنات الحية. يمكن حمل عدد قليل من العصيات بواسطة البلعمة عبر القنوات اللمفاوية إلى العقد اللمفاوية المناطقية، والتي تتضخم وتتجبن، ويمكن أن تحدث العملية برمة التي هي التركيز الأساسي والقنوات اللمفاوية المتضخمة والغدد اللمفاوية المناطقية المتضخمة والمتجبنة، وتنتج ما يسمى بالبرايمري كومبلكس. The future course of the case depends on certain factors such as the favorable cases, the primary lesion, and the involved lymph nodes undergo healing and calcification. Under unfavorable conditions, progressive lesions may develop and produce malaria tuberculosis, tuberculous bronchopneumonia, and may involve other organs such as spleen, liver, brain, kidneys, and meninges. يعتمد المسار المستقبلي للحالة المرضية على عدة عوامل، مثلا الحالات المواتية، الآفة الأولية والغدد اللمفاوية المصابة تخضع للشفاء والتكلس. في ظل الظروف غير المواتية قد تتطور الآفة تدريجية وتؤدي إلى الإصابة بالسل أو بالميلاري توبركلوسيس والتهاب القصبات الهوائية السلي، وقد تصيب أعضاء أخرى مثل الطحال والكبد والدماغ والكلى وأغشية الدماغ. Immunity and hypersensitivity. One, development of cellular immunity during the initial infection. Two, antibodies form against a variety of the cellular constituents of the tubercle bacilli. Three, in the course of primary infection, the host develops hypersensitivity to the tubercle bacilli. 4. This is made evident by the development of a positive tuberculin reaction. المناعة والحساسية المفرطة تتضمن أولاً تطوير المناعة الخلوية أثناء الإصابة الأولية. ثانياً تتشكل الأجسام المضادة ضد مجموعة متنوعة من المكونات الخلوية لعصيات السل. ثالثاً في سياق العدوى الأولية يطور المضيف فرط الحساسية تجاه عصيات السل. رابعاً يتضح هذا من خلال تطور إيجابية تفاعل السل tuberculin reactions.
tuberculin test, cooked phenomenon, purified protein derivative, PPD by Siebert. The tuberculin test is used to investigate infection or previous vaccination with BCG and not necessarily active disease. يستخدم اختبار التوبركلين أو السلين للتحقق من الإصابة أو التطعيم السابق بالBCG وليس بالضرورة المرض النشط. The following techniques are employed in tuberculin testing: the Manto test. The dose used in 5 tuberculin units, 0.1 ml, is injected intracutaneously and as superficially as possible, usually into the middle third of the forearm. The positive reaction appears within 1-2 days, showing papule with erythema, or a vesicle may develop in the central part of the indurated area and even with necrosis. يتم استخدام الأساليب التالية في اختبار التوبركلين. اختبار المانتو، الجرعة المستخدمة هي 5 وحدات توبركلين 0.1 مل. يتم حقنها داخل الجلد وبشكل سطحي قدر الإمكان، عادة في الثلث الأوسط من الساعة. يظهر رد الفعل الإيجابي في غضون يوم أو يومين. تظهر حطاطة بابيول مع التهاب احمراري للجلد، أو قد تتطور حويصلة في الجزء المركزي من المنطقة المصابة وحتى مع نخر. هذا السلايد يوضح المانتو سكين تيست for tuberculosis or tuberculin test. وهنا نلاحظ الفوتوغراف of positive skin reaction. Clinical manifestations and chest X-ray are not enough to give the clear diagnosis without a confirmatory laboratory test. Specimens expected to reach the laboratory for acid-fast bacilli are sputum, urine, CSF, gastric washing, pleural fluid, infected tissues, laryngeal swab, feces, and pus. المظاهر السريرية وأشعة الصدر ليست كافية لإعطاء تشخيص واضح بدون اختبارات معملية مؤكدة. العينات المتوقع وصولها إلى المختبر لعصيات السل أو ال AFB هي البلغم والبول والCSF وغسيل المعدة والسائل الجنبي والأنسجة المصابة ومسحة الحنجرة والبراز والقيح. The laboratory tests may include 1. Direct microscope examination by light and fluorescent microscope by using the acid-fast stain and also using the aramine dye. 2. Concentration method by using the NaOH to kill and dissolve all the mucous materials and the bacterial and epithelial cells without affecting the TB cells. Then the specimen centrifuged. 3. Cultural method by growing the concentrated specimen on the Lowenstein-Jensen media or Lowenstein-Jensen medium or on liquid medium. 4. Animal inoculation. 5. Antigen detection, serology, and antigen detection, PCR. 6. Gamma interferon release assays for detection of tuberculosis. تتضمن الاختبارات المعملية: أولاً الفحص المجهري المباشر بالمجهر الضوئي والفلوريسيني باستخدام صبغة الأسيد فاست ستين، وكذلك استخدام صبغة الأورامين. 2. طريقة التركيز باستخدام هيدروكسيد الصوديوم لقتل وإذابة جميع المواد المخاطية والخلايا البكتيرية والظاهرية دون تأثير على الTB سيل. ثم تركيز العينة بالطرد المركزي. 3. طريقة الزرع عن طريق زراعة العينة المركزة على وسط اللونشتاين جنسن ميديوم أو اللونشتاين جنسن ميديوم أو على الوسط السائل. 4. تلقيح الحيوانات. 5. كشف المستضد والأمصال وكشف الجينات المضادة باستخدام PCR. 6. فحوصات إطلاق جاما انترفيرون للكشف عن التوبركلوسيس. هذا السلايد يوضح
Mycobacterium tuberculosis visualization using the Ziehl-Neelsen stain and fluorescent microscopy of Mycobacterium tuberculosis. هذا السلايد يوضح شكل مستعمرات المايكوبكتيريوم tuberculosis وأيضا الوسط الزرعي لونشتاين جنس ميديا وكذلك الكورد فاكتور وموضح يشبه المايستيريوم resembling the mycelium. Prevention and control. 1. Prompt and effective treatment of patients with active tuberculosis. 2. Drug treatment of asymptomatic tuberculin positive persons. Example, children receive immunosuppressive drugs. 3. Non-specific factors may reduce host resistance and include starvation, gastrectomy, and suppression of cellular immunity by drugs. 4. Immunization. Various living virulent tubercle bacilli, particularly BCG, an attenuated bovine organism. Vaccination is a substitute for primary infection with virulent tubercle bacilli without the danger inherent in the later given to children. 5. The eradication of tuberculosis in cattle and the pasteurization of milk have greatly reduced Mycobacterium bovis infections. الوقاية والتحكم أو السيطرة تتضمن أولا العلاج السريع والفعال لمرضى السل النشط. 2. العلاج الدوائي للأشخاص الذين يعانون من أنهم بدون أعراض ولكن tuberculin positive لديهم ومثل الأطفال مع الذين أيضا يتلقون الأدوية المثبطة للمناعة. 3. قد تقلل العوامل غير المحددة من مقاومة المضيف أو العائل وتشمل الجوع واستئصال المعدة وقمع المناعة الخلوية عن طريق الأدوية. 4. التحصين أو التمنيع. عصيات السل حية ومختلفة لا سيما عصية الBCG والتطعيم هو بديل للعدوى الأولية مع عصيات تيوبركل باسيلاي دون الخطر الكامن في الأخيرة التي تعطى للأطفال. 5. أدى القضاء على مرض السل في الأبقار وبسترة الحليب إلى تقليل الإصابة ببكتيريا المايكوبكتيريوم tuberculosis وهي النوع البقري بشكل كبير. Treatment of Mycobacterium tuberculosis. Slow growing and hard to treat resistance must be taken over long periods of time with multiple other antibiotics, 6 to 9 months. Treatment starts with isoniazid, INH, ethambutol, pyrazinamide, and rifampin 2 months, followed with 4-6 months of INH, rifampin, and other combination drugs. نظرا لبطء نمو هذه البكتيريا أي المايكوبكتيريوم tuberculosis ومقاومتها للمضادات الحيوية فهنا تعطى العديد من المضادات الحيوية لفترات طويلة من الزمن من 6 إلى 9 أشهر وتبدأ الأنظمة العلاجية بالآيزونايد والإيثامبيتول والبيرازيناميد والريفامبين لمدة شهرين ثم يلي ذلك بعد ذلك 4 إلى 6 أشهر من INH والريفامبين والأدوية المركبة الأخرى. A typical mycobacteria. This group of microorganisms resembles Mycobacterium tuberculosis in certain aspects and differs from it in other aspects, such as their non-pathogenicity to guinea pigs and their spread in the environment. They are classified into 4 groups according to their rate of growth and pigment production. هذا النوع من المايكوبكتيريا هي لا نمطية وهذه المجموعة من الكائنات الحية الدقيقة تشبه المايكوبكتيريوم tuberculosis في بعض الجوانب وتختلف عنها في جوانب أخرى مثل عدم قابليتها الإمراضية لخنازير غينيا وانتشارها في البيئة. يتم تصنيفها إلى 4 مجموعات وفقا لمعدل نموها وإنتاجها للصبغة. Group 1 Photochromagenes genes produce yellow-orange pigment in light. Example, Mycobacterium kansisi cause lung disease and Mycobacterium marinum cause skin disease. Group 2 Scotochroma genes produce the pigment in dark.
Example, Mycobacterium scrofilicium causes granulomatous cervical adenitis. Group 3, non-chromogens, no pigment produced. Example, Mycobacterium avium and Mycobacterium intracellular produce pulmonary disease in immunocompromised. تنتج المجموعة الأولى وهي ضوئية صبغة صفراء برتقالية في الضوء، على سبيل المثال مايكوبكتيريوم كانسيتي، وتسبب مرض رئوي، والمايكوبكتيريوم مرنم وتسبب مرض جلدي. تنتج المجموعة الثانية صبغة في الظلام، على سبيل المثال مايكوبكتيريوم سيكروفيليسيوم، وتسبب التهاب غدة عنق الرحم الحبيبي. المجموعة الثلاثة نانوكروماجينز لا تنتج أي صبغة، على سبيل المثال مايكوبكتيريوم إبيوم ومايكوبكتيريوم انتراسيلولار، تنتج عنه مرض رئوي عند نقص المناعة. Group 4 Rapid growing mycobacteria grow very fast and produce colonies in 7 days. Example, Mycobacterium fortitum and Mycobacterium chelwini rarely cause disease or may be in immunocompromised patients. Mycobacterium abscesses cause chronic lung infections, and Mycobacterium smegmatis, non-pathogenic, are also rapidly growing mycobacteria. تنمو هذه المجموعة وهي المجموعة الرابعة من الميكوبكتيريا بسرعة كبيرة، وتنتج مستعمرات في 7 أيام. على سبيل المثال مايكوبكتيريوم فورتيتام ومايكوبكتيريوم تشيلوني نادرا ما يسببان المرض، أو قد يكونان في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة. أما الميكوبكتيريوم أبسيسيس فتسبب التهاب الرئة المزمن، والميكوبكتيريوم سميجماتيس غير مسببة للأمراض وتنمو بشكل سريع. Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae is a bacterium that causes leprosy, also known as Hansen disease, which is a chronic infectious disease that damages the peripheral nerves and targets the skin, eyes, nose, and muscle. It is an ancient disease. Cell structures are almost similar to that of tubercle bacilli. They are intracellular, occurs singly or in large numbers lying parallel to each other, arranged in bundles or cluster like matchstick bag or packet of cigars. This arrangement is due to lipid-like substance. المتفضلة الجذامية أو الميكوبكتيريوم ليبري هي بكتيريا تسبب مرض الجذام، والمعروف أيضا باسم مرض هانسن، وهو مرض معدي مزمن يضر بالأعصاب الطرفية ويستهدف الجلد والعينين والأنف والعضلات، وهو مرض قديم. صفات خلية الميكوبكتيريوم ليبري تشبه تقريبا خلايا التوبركل باسيلاي، وهي تحدث بداخل خلايا منفردة أو بأعداد كبيرة متوازية مع بعضها البعض، مرتبة في حزم أو عناقيد مثل حزمة عيدان الثقاب أو علبة السجائر. هذا الترتيب بسبب المادة الشبيهة بالدهون. Mycobacterium leprae. The live bacilli are solid and uniformly stained, while the dead cells are fragmented and granular, and depending on this character, the effect of a drug could be detected. They are non-motile, non-spore-forming, and non-capsulated. Humans are the natural host. The optimum temperature is 30 centigrade, therefore grows on face and superficial nerves. The organism has never been cultivated on laboratory media. It can be grown only in the footpath of the mouse or armadillo. الميكوبكتيريوم ليبري. العصيات الحية لهذه البكتيريا صلبة وتصطبغ بشكل موحد، في حين الخلايا الميتة لهذه البكتيريا مجزأة وحبيبية. وبالاعتماد على هذه الخاصية يمكن الكشف عن تأثير الدواء. هذه البكتيريا هي غير متحركة وغير مكونة للسبارات وغير مكونة للكبسولة. البشر هم المضيفون الطبيعيون. درجة الحرارة المثلى لهذه البكتيريا 30 درجة مئوية، لذلك تنمو على الوجه والأعصاب السطحية. ولم تتم زراعة هذا الكائن الحي مطلقا في الأوساط المختبرية أو الأوساط المعملية أو خارج، يعني نقصد بها خارج الجسم الحي in vitro.
يمكن زراعته فقط في وسادة قدم الفأر أو حيوان الأرميديلو. Mycobacterium leprae. The generation time of Mycobacterium leprae is between 14 to 18 days. It is only Mycobacteria that produce the enzyme phenolase, which converts the compound 3,4-dehydroxyphenylene to color product, gives positive skin taste with lepramin prepared from lepramatous nodule and equally well to PPD or to tuberculin prepared from Mycobacterium phyli. زمن الجين لبكتيريا المايكوبكتيريوم ليبري يتراوح ما بين 14 إلى 18 يوم، كما أن هذه البكتيريا من بين أنواع المايكوبكتيريا تنتج إنزيم الفينوليز الذي يحول المركب 3,4-dehydroxyphenylene إلى منتج ملون. تعطي هذه البكتيريا اختبار جلدي إيجابي مع الليبرامين تيست والمحضر من العقيدات الجذامية، وبنفس الطريقة تحضير البي بي دي أو التوبركلين المحضر من مايكوبكتيريوم فيلي. Pathogenesis. The leprosy bacilli cause progressive chronic disease of skin and nerves. Two forms of leprosy are recognized: lepromatous and tuberculoid. تسبب عصيات الجذام مرضا مزمنا تدريجيا يصيب الجلد والأعصاب. تم التعرف على شكلين من أشكال الجذام، هي الجذام الورمي والجذام السلي. هذا السلايد يوضح الفرق بين التوبركلويد ليبراسي والليبروماتوس ليبراسي من حيث type of lesion, number of the acid fast bacilli, likelihood of transmitting leprosy, cell-mediated response to Mycobacterium leprae, lepramin skin test. Lepromatous leprosy, the bacilli are easily demonstrated by acid-fast stain of skin lesions or nasal scrapings. The lipid-laden macrophages, called foam cells containing many acid-fast bacilli, are also seen in the skin. In tuberculoid leprosy, very few organisms are seen, and the appearance of typical granulomas are sufficient for diagnosis. Treatment: Dapsone plus rifampicin plus clofazimine. Dapsone used to be given alone, but due to the emergence of resistant strains, now is given together with these two drugs for at least 2 years. علاج الميكوبكتيريوم ليبروسي هو الدابسون، ريفامبيسين and كان يعطى الدابسون بمفرده، ولكن نظرا لظهور سلالات مقاومة يعطى الآن مع هذين العقارين لمدة 2 عام على الأقل. شكرا لحسن استماعكم.